ओके पक्ष क्लास रे आमे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ता आमे खाली टिके पढिथिले आज टिके डिस्कशन करदबा तबे नेक्स्ट आमे यूनिट 1 हमरो कंप्लीट हे जिवो देन आमे यूनिट 1 कंप्लीट हे जिवो देन यूनिट 2 पढवा ओके तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कोन टू टाइप्स होटल इंटरनल एनवायरनमेंट और होटल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रे वैल्यू सिस्टम मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट कल्चर quality of human resources, labor union, physical resources, and technical capabilities. ये सब include कोटी रोची ये सब include रोची हमारे internal environment रे internal environment indirectly हमारे business रे internal जिनसे जितने रहिला ଯାହା କେମିତି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ और ବିଜନେସ ର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଥିଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ମାନେ ତାର ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଲେବର ୟୁନିୟନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଲେବର ସେମାନେ କଣ ବିଜନେସ ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା କିଛି ବିଜନେସ ର କିଛି ମିଶନ ଭିଜନ ହେଇଗଲା କି କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଗଲା ଯାହାକୁ ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି କି ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୱାଲିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍ ये सब आमर कौन रहा इंटरनल तो आमर बिजनेस एनवायरनमेंट टू टाइप्स है गोटे इंटरनल गोटे एक्सटर्नल तो इंटरनल सब बिजनेस इंटरनल जिनस गुड़ाक रहा देन है एक्सटर्नल एक्सटर्नल कौन रहा गोटे माइक्रो एनवायरनमेंट और गोटे माक्रो एनवायरनमेंट जोटा आम आज डिस्कसन करवा तो माइक्रो एनवायरनमेंट कौन जोटा कि ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर कंपिटिटर मार्केट सप्लाई इंटरमीडिएट ये सब आसूची कौन माइक्रो एनवायरनमेंट अंडर माक्रो एनवायरनमेंट अंडर कौन आसूची इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल टेक्नोलॉजिकल ग्लोबल सोशियो कल्चर डेमोग्राफिक ये सब क्या अंडर आसला माक्रो एनवायरनमेंट अंडर तो ये कौन है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो रहा अंडर रे अंडर जो दुईटा एनवायरनमेंट रहा सब माक्रो माइक्रो 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 एंड माक्रो से सब आमर कौन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अंडर रहा ओके तो आमर भी यूनिट 2 आम डिस्कशन करवा यूनिट 2 रे देखो आमर कौन अच्छी यूनिट अच्छी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अंडर जो फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ओके फर्स्ट देखिए आम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कौन the term economic environment refers to all the external economic factors that influences buying habits of the consumer business and therefore affect the performance of a company तो कौन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है कि गोटे एनवायरनमेंट जोटा कि एक्सटर्नल फैक्टर इनक्लूड होकर रोचे जोटा कि आम पढ़ी जो माइक्रो माक्रो मैंने स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री देन कंज्यूमर मान बिजनेस आउ ये सब को कौन हुए माने कंज्यूमर मानकर परफॉर्मेंस टा रे कंपनी अफेक्ट हुए then these factors are often beyond a company's control and may be either large scale or small scale हाँ तो कहते कौन है किसी बहुत सारा कंपनी बियॉन्ड द कंट्रोल मैंने कंपनी रे जो कंट्रोल न थे ता बियॉन्ड रे भी बहुत सारा परफॉर्मेंस बहुत सारा फैक्टर्स हुए आइदर सेटा लार्ज स्केल हुए और स्मॉल स्केल माइक्रो और मैक्रो तो फास्ट में जानिबो माइक्रो और मैक्रो कौन तो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर कौन द माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट refers to factors that can affect at the individual company or consumer level. They don't affect the whole economy but can have an effect on particular companies. Example of microeconomic factor are competitor demand, market size, suppliers, then supply, distribution chain, availability of employees, availability of investors, then media and community. तो ये सब आमर कौन माइक्रो फैक्टर अंडर आसला ओके कौन आसला आम आउथरे डिस्कशन करदवा फर्स्ट आसला कंपिटिटर कौन companies may see an impact on their profits when the numbers of competitors in a market changes. For example, if a new company opens to open that is similar or product at a lower rate, then the more expensive company might lose businesses. तो देखो बहुत सारे जो बड़ बड़ कंपनी अच्छे जमी क्लोथ्स ब्रांड जमी जमी जारा होगला कि रिलायंस किसी तो जारा और रिलायंस को जब कंपेयर करवा जारा तुलन में रिलायंस प्रोडक्ट प्राइस गुड़ा बहुत कम आ रिलायंस को जब कंपेयर करवा आम लोकल स्टोर्स गुड़ाकर प्राइस सहित रिलायंस अपेक्षा लोकल स्टोर क्लोथ्स प्राइस बहुत कम तो सेमती कौन है जो माने आमको सिमिलर प्रोडक्ट मिलूची आ लो रेट रे सेठी कौन है कि एक्सपेंसिव जिनसटा कौन पे जने किनिबो
तो ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ହେଲା ଯଦି ସିମିଲାର ପ୍ରୋଡକ୍ଟ लो रेट ରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରିଫର କରିବେ ତ ଏଠି କଣ ହେଲା କମ୍ପିଟିସନ ବଢିଲା ମାର୍କେଟରେ then ହେଲା demand various external factors can affect how much demand there is for a company's product or services which can significantly affect its bottom line. For example, a company that makes accessories for a piece of technology would be likely to rethink its strategy if that technology become obsolete. ତ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ହେଲା ଯଦି ଲୋକମାନେ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ କଣ କି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିବ ନା ନାଇଁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ତା ଉପରେ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିବା ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବାର ବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ୟୁଜ କଲେ ତ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଏଇ ଜିନିଷର ୟୁଜ କଲେ ଆମକୁ କିଛିଟା ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା କି ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଆମର ବହୁତ ବଢିଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସେସରି ପିସ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଲା ଯୋଉଟା କି କିଛିଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିକି ତ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେ ଆକ୍ସେସରିଜକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ତାହେଲେ ଏ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ କରିକି ରିଥିଙ୍କ କରିକି ଜିନିଷଟା ବନେଇଥିଲା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିଥିଲା ଦେନ ସେଇଟା କଣ ହେଲା କି ଆମର ସେଇଟାରେ କିଛି ମାନେ ଅବସୋଲେଟ ହେଲାନି ହେଲା ତ ଆମର ସେଠି କଣ ହେଲା ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଲା ମାନେ ଆମର ପ୍ରଫିଟ ବି ବଢିବ ସେଲ ବି ବଢିବ ଦେନ୍ market size refers to the total possible number of sales of company can make often over the courses of a year or other economic period if the market changes it can affect the company's profit ତ ମାର୍କେଟ ସାଇଜ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଯଦି ଟୋଟାଲ ପସିବଲ ନମ୍ବର ଅଫ ସେଲ ଯଦି ଆମ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକ ରହିବ ବଢିବ ମାର୍କେଟ ସାଇଜ ଅଧିକ ଥିବ ଇକୋନୋମିକ ପିରିୟଡରେ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ମାର୍କେଟ ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ ହବ ସେଇଟା କଣ କମ୍ପାନୀର ଇଫେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଫିଟ ଉପରେ ବି ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ଆମର ସେଲ ଅଧିକ ହବ ଆମର ପ୍ରଫିଟ ଅଧିକ ହବ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମର କିଣିବ କିଏ then a supplier the companies that sell products may experience changes to their microeconomic environment if there is a change in the material or services that their suppliers can provide this might be mean that they decided to find a new supplier ଯଦି କମ୍ପାନୀ ତାର ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡାକ ସେଲ କରୁଛି ତାର ମେ ବି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇପାରେ କେମିତି ଯଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତାର ଠିକ ସେ ସପ୍ଲାୟର ପ୍ରୋଭାଇଡ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାର କମ୍ପାନୀ ଯଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଠିକ ସେ ପାଇବନି ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ କେମିତି ବନେଇବ ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବନି କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ବି ପାରିବନି ମାର୍କେଟରେ ସେଲ ବି କରିପାରିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ସବୁବେଳେ କମ୍ପାନୀକୁ ସପ୍ଲାୟର ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଯଦି ସପ୍ଲାଏ ଆମକୁ ଠିକ ସେ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ ବି ଯଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମକୁ ଠିକ ସେ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବି ସେମିତି ବନେଇ ପାରିବା ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହଉଛି ତାହେଲେ ଫାଇଣ୍ଡ ଅ ନ୍ୟୁ ସପ୍ଲାୟର କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସପ୍ଲାୟରକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ then ହେଲା supply to the changes to the variability of a particular material that a company uses to make its product might influence its profit margin ତ ସପ୍ଲାଏ ଯଦି ଆମର ଅଧିକ ବଢିବ ତାହେଲେ କଣ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଫିଟ ମାର୍ଜିନ ବି ବଢିବ then distribution chain company uses the various methods to distribute their products for example by selling them over the internet or in shop if there are any changes to this distribution method such as a chain of shop going out of the business it can affect the company's final performance ତ କଣ ହେଲା ଆମେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲ କରୁଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦିଟା ମେଥଡ ୟୁଜ କଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅର ଅନଲାଇନ ସେଲ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ସପରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଦୋକାନରେ ଆମେ ସେଲ କଲେ ତ ଆମେ ସେ ଦିଟା ଯୋଉ ମେଥଡ ୟୁଜ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମକୁ କୋଉ ମେଥଡ କୋଉ ଚେନରେ ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟ ଅଧିକ ହଉଛି ତ ସେଇଟା କଣ କରିବ ବିଜନେସ ର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପରଫରମାନ୍ସ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରିବ then availability of employees and all businesses need employees to make promote and sell their products so services and changes in the availability of people with the right skill can have a big effect on a company for example tech companies might need employee if very with very specific skills which could cause a problem if these become less readily available
तो कौन है कि अवेलेबिलिटी एम्प्लॉय मानकर बिजनेस एम्प्लॉय माने मेन कैरेक्टर प्ले करूछंती कहीं बिजनेस टा कौन विदाउट एम्प्लॉय बिजनेस किसी भी नुह बिजनेस को रन किए कर बहुत सारा एम्प्लॉय दरकार स्टाफ दरकार तो कौन है कि बिजनेस को सब कौन करा पड़ो तार जो एम्प्लॉय मैंने बिजनेस दरकार तो बिजनेस से रखा कौन कर ମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଇटेରିଆ ଯେମିତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ହାଉସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା କାର ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା ତ କଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ସେ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ବିଜନେସ କୁ ବି ସେମାନେ ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦେବେ ହେଲା ତ କଣ ହେଲା ଆମର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଦରକାର ଯୋଉମାନେ କି ଆମ ବିଜନେସ କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯୋଉ ଆଇଟି କମ୍ପାନିଜ ଗୁଡା ରହିଗଲା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କି ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍କିଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍କିଲ୍ ବାଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରିକ୍ରୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ओके देन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर मैंने जब इन्वेस्ट न करेंगे फंडिंग न करेंगे ताले बिजनेस टा रन हो पारिबनी कारण बिजनेस पाखरे एते भी हमर कैपिटल नाही गोटे बिजनेस रन करबा ପାଇଁ तो बिजनेस रन करबा ପାଇଁ हमर इन्वेस्टर दरकार जे कि माने शेयर होल्डर जाको हम कहि परिबा सेमर कोन फंडिंग करिवे then media and community the way in which local media and the community more widely perceive a company can also have an effect on the company's success. Bad praise can negatively affect a company's bottom line, while companies that provide employment, pay taxes, and operate with the social and environmental awareness are likely to be respected within their community. तो ଏଠି କଣ ହେଲା ଯଦି ଆମର ମିଡିଆ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଏସବୁ କଣ ମାନେ ଏସବୁ ହାଇ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସକ୍ସେସ ହଉଛି मीडिया देखिए शो कर कि कंपनी प्रोजेक्ट पाइला तो जदि सेठी कौन है कि कंपनी किसी गोटे ग्रोथ है तो सेटा मीडिया देखला तो ये कौन कंपनी किसी गोटे गुडविल बढ़ेगा कंपनी तो कंपनी ये कौन है कि अन्य जो लोक मैंने कंपनी विषय जानी नथिले से भी जानिले तो सेटा कौन है तुम कंपनी भी माने लोक मैंने भी जानिले से कौन टिके फेमस है तो जदि आम किसी कंपनी किसी न करिकिना सब पेमेंट करूथिबो टैक्स सब काम भी ठीक से करूथिबो तथापि मीडिया मैंने जब बैड इंप्रेशन देखईदेवे तो सेटा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ो कंपनी ऊपर कंपनी शेयर वैल्यू कमिଯିବ तापर कंपनी को कहीं भी जो मैंने इन्वेस्टर थे इन्वेस्टमेंट फेरवा कहे शेयर होल्डर मैंने पैसा नापा कहे शेयर गुड़ा बिक्री करने देन एमती बहुत सारा जो मैंने लोन देते से लोन अमाउंट रिटर्न मांगे तो एटा कौन हो कंपनी बैड इंप्रेशन पड़े आसो कंपनी सब वैल्यू कमिଯିବ कंपनी प्रॉफिट करवानी लोक मैंने प्रोडक्ट किना चाहिए तो से कौन कि मीडिया और कम्युनिटी को जदि से आमको ठीक से सब आमको आम जोटा एक्चुअली रियल रे थिबा सेटा जदि सक्सेस आमर देखिबे ताहले आमे कौन गोटे रेस्पेक्टेड आम कम्युनिटी भितर आम गोटे रेस्पेक्टेड होकिना बाहर पाबो आमे बहुत सोशली और एनवायरमेंटली कौन आम काम करूचे then है macroeconomic factor macroeconomic factor कौन the macroeconomic environment concern the economy and includes large scale factors that can affect many different companies example for the example unemployment rates then inflation then interest rates then gdp growth then taxes, exchange rate, customers' discriminatory income, then retail sales, international trade, then environmental factors. तो ये सब जो फैक्टर गुड़ा रहा गुड़ा सब आम डेली लाइफ रे ही यूज करछे टैक्स पेमेंट करबा हमर जो एक्सचेंज रेट होची माने से गुड़ा करेंसी रे डिफरेंस होची जेतेबेले माने इंटरनेशनल ट्रेड माने फॉरेन रु ट्रेड सेल परचेज होची देन एनवायरमेंटल फैक्टर तो ये न्याचुराली जो जिनसटा होची देन एम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रो बढ़ुची सब कहीं लोक मैंने एजुकेटेड होचंदी क्वालिफाइड होचंदी किंतु सेमानकु कौन चाकरी मिलुनी तो सेतिले सेमाने अनएम्प्लॉयड रेट जोटा आम सेटा अधिक बढ़िबारे लागिबी देन इन्फ्लेशन देन इंटरेस्ट रेट देन जीडीपी तुम जानते कि एथर आम इंडिया रे जीडीपी सबुठ हाईएस्ट अछि तो से कौन यही सब छोट छोट फैक्टर गुड़ाक माक्रो इकोनोमिक फैक्टर आसूची एगुड़ा खाली किसी ना गोटे गोटे लाइन गोटे मैंने पढ़िदेले बुझीजिव आमर स्टार्टिंग है फिस्कल पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू यूज ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग and tax policies to influence economic condition, especially macroeconomic condition. These includes aggregate demand for goods and services, employment, inflation, and economic growth. So, fiscal policy कौन है? Fiscal policy refers to use of government spending and tax
policies to influence economic condition, especially macroeconomic condition. फिस्काल पॉलिसी कौन है गोटे गवर्नमेंट ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛେ ଅର୍ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଲିସି ଗୁଡାକ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ କି ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନର କିଛି ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ସ୍ପେଶାଲି ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଥିରେ ହିଁ ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛେ it include aggregate demand for the goods and services and employment, inflation and growth, economic growth. तो fiscal policy कौन सब aggregately include होला demand for goods and services, then employment, inflation and economic growth. Then during a recession, the government may lower tax rates or increase spending to encourage demand and for economic activity. Conversely, to combat inflation, it may raise rates or cut spending to cool down the economy. Then fiscal policy is often contrasted with monetary policy, which is enacted by the central bankers and not elected government officials. ओके फिस्काल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी सहित इनक्लूड ହେଇକି ଅଛି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ପଢିବା କି ସେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବି କଣ then fiscal policy is the governmental decision to increase or decrease taxation by and spending. Fiscal policy and monetary policy are often used together to influence the economy. Fiscal policy can affect a company's growth, hiring ability, and taxes. This article is for business owners interested in learning about fiscal policy and its economic effect. Then, fiscal policy is a crucial part of the American economy. Both the executive and legislative branches of the government determine fiscal policy and use it to influence the economy by adjusting revenue and spending levels. Those decisions can have a significant impact on their business, small business. तो फर्स्ट कौन है फिस्कल पॉलिसी जोटा कि कौन गवर्नमेंट जो डिसीजन नौची जो टैक्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज करुची ता ऊपर कौन स्पेंड करुची फर्स्ट सेकंड कौन है द फिस्कल पॉलिसी जोटा है मॉनेटरी पॉलिसी जो बोथ आर इन्फ्लुएंसेस आवर इकोनॉमी ओके देन थर्ड पॉइंट कौन है द फिस्कल पॉलिसी कौन करची बिजनेस ग्रोथ रे आउ जो आमे जो माने एम्प्लॉय मानको जाको हायर करूची आउ जो टैक्स गुडा पेमेंट करचे से सब को अफेक्ट करूची देन कौन है कि जो बिजनेस जो ओनर माने रहिले से माने इंटरेस्टेड रहबा दरकार सब बेले फिस्कल पॉलिसी ऊपर ताकि हमें से जो इकोनॉमिक ऊपर से इंपैक्ट पड़ परियो देन आउ गोटे है फिस्कल पॉलिसी है कौन जो अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी तार गोटे क्रुशियल पार्ट प्ले करुची जे बोथ एग्जीक्यूटिव आउ लेजिस्लेटिव ब्रांचेस को डिटरमाइन करुची फिस्कल पॉलिसी नॉर्मली फिस्कल पॉलिसी कौन जो गवर्नमेंट जो डिसीजन नौची ताको इंक्रीज डिक्रीज करुची जो टैक्सेशन रे सेतरे जो मनीटा स्पेंड करुची सेटा हला फिस्कल पॉलिसी then adjusting the revenue and spending levels those decisions can have significant impact on your small businesses. Then है fiscal policy factors and tools को factor और tools हमें यूज करें fiscal policy रे फर्स्ट गोटे इकोनॉमिक फैक्टर economic factor कौन आछि the success of the economy is commonly measured by a few factors including GDP. Another factor is aggregate demand, which is the sum of goods and services produced by a nation purchased at a certain price point. The aggregate demand curves detected that at a lower price level, more goods and services are demanded, while there is less demand at a high price point. तो माने इकोनॉमिक फैक्टर काम देखिए जोठी हमर प्राइस टा बहुत कम थिबो सेठी गुड्स और सर्विस रो डिमांड टा अधिक थिबो आ जोठी हमर डिमांड कम थिबो सेठी से प्रोडक्ट रो प्राइस टा अधिक थिबो हला the fiscal policy affects this measurement while the goal of the increasing GDP and aggregate demand is a sustainable manner. This happens by changing three factors. तीन फैक्टर को चेंजेस करछि कोन हला गोटे हला बिजनेस टैक्स पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ गोटे हला इंडिविजुअल टैक्सेस बिजनेस टैक्स पॉलिसी कोन द टैक्सेस दैट businesses pay to the government affects its profit and investment spending lowering taxes increasing both aggregate demand and business investment opportunities बिजनेस टैक्स पॉलिसी कोन जोटी कि बिजनेसेस गुडा को टैक्स पेमेंट करछि गवर्नमेंट को जहा द्वारा कोन करछि तार प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट ऊपर अफेक्ट होछि तो कौन है कि जदि आम लो टैक्स आम लोअरिंग टैक्स टैक्स को लो करवा
ଦେନ୍ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ଅଧିକ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଲୋ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବଢିବ ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ କଣ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଜ ଇନକ୍ରିଜଡ ବାୟ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ ଓନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛିଟା ତମର ଦେଖିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଅଛି ଦେଖି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛିଟା ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଟା କିଛି ଓନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ କିଛି ଇନକ୍ରିଜ କଲା ତାହେଲେ ବି ତମମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରେ ବଢିପାରିବ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଇନ ସର୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଲିଫ ଟା ଅଧିକ ପଳେଇ ଆସେ। then individual taxes ହେଲା taxes on individual such as income tax affects their personal income and how much they can spend injecting more money back into the economy। ତ ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନ୍ସ ରହିଲେ ସେମାନେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଇଟି ମାନେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯାହା ବି ସେମାନେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ବହୁତ ସାରା ତମାନେ ଆଗକୁ ପଢିବ ତମମାନଙ୍କର ଯଦି ଥିବ ତ ଯୋଉ ହେଡ୍ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ସେଇ ହେଡ୍ ର ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଓକେ then physical policy typically needs to be altered when an economy is running low on aggregate demand and unemployment levels are high। ତ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଅଲ୍ଟର କରିବା ଦେନ୍ ଦ ଇକୋନୋମିକ ଯଦି ଆମର ଲୋ ରେଟ ରନିଂ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ଟା ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ହାଇ ରହିବ। ଓକେ ଦେନ୍ ହେଲା ପଲିସି ଟୁଲ୍ସ ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଲା ଏଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗଲା ଏଟା ହେଲା ପଲିସି ଟୁଲ। ସେକେଣ୍ଡ ଦ ଟୁ ମେନ୍ ଟୁଲ୍ସ ଅଫ ଦ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଆର ଟାକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଦିଟା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ପାଇଁ। Okay, then taxes influences the economy by determining how much money the government has to spend in certain areas and how much money individuals should spend. For example, if the government is trying to for consumer spending, it can decrease taxes. A cut in taxes provides families with extra cash with the government hopes will the turn spend on goods and services through pouring the economy as a whole। ତ ଏବେ କଣ ଯୋଉ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ କଣ କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହବ କି ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ସେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଟା ପଳାଏ। କିନ୍ତୁ ତମାନେ ଏବେ କଣ ବିଜନେସ ରେ ବହୁତ ସାରା ଦେଖିବ ବିଜନେସ ସେମାନେ କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ତ କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେ କେବେ ବି କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ। ତ ସେ କେମିତି ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଆମେ ଅନଲାଇନ ବେସିସ ରେ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ରେ କରୁଛେ ପେମେଣ୍ଟ କି ରିସିଭ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା ଆମର ଆମକୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମାଉଣ୍ଟ ହିଁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ଆଉ ତା ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେତିକି ଆମେ ରିସିଭ କରିଥିବା। ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବି ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ କେତେ କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ କେତେ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଲିସି କଣ କହିଲା କି ମେନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଆମେ ଯାହା ବି ବିଜନେସ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ କରୁଛେ determining how much money the government has to spend in certain areas and how much money individuals should spend। For example, if the government is trying to pour the consumer spending, it can decreases taxes। then ଯଦି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ତାହେଲେ କଣ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡିବନି ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଲା ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା ଡିକ୍ରିଜ କଲା। then spending is used as a tools for the fiscal policies to drive government money to specific sectors needing an economic boost। However, whoever receive these dollars will have the extra money to spend, and as with the taxes, the government hopes that the money will be spent on the other goods and services। ତ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମନି ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛେ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସିର ଗୋଟେ ଟୁଲରେ ତ ସେଇଟା କଣ କରୁଛି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ମନି ସେ ସ୍ପେସିଫିକ ସେକ୍ଟର ଯୋଉଟା ନିଡି ସେକ୍ଟର ସେଠି କଣ କରୁଛି ସେଇ ଟୁଲ ଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଇକୋନୋମିକ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଅଧିକ ବଢଉଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଡଲାର ରିସିଭ କରିବା ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି ତ ଆମ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଡଲାର ଦେଖ ଡଲାର ଏବେ ଅଛି 78 ରୁପିଜ ତମେ ଏବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ପେମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଟାକୁ 80 ରୁପିଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ଗୋଟେ ପଚିଶ କିଛି କରିଛି ହେଲା ତ ସେ 78 ରୁପିଜ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ ନା 80 ରୁପିଜ ଦବ
ତ ସେଠି କ'ଣ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାକୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ହୋପ୍ କରୁଛି କି ଯଦି ଆମର ମନି ଆମେ କିଛି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ବୋଥ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ବୋଥ୍ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଖାଲି କ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଲେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସବୁର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ତାହେଲେ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। Then types of fiscal policy. ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy is designed to stimulate the economy. It most often used during the recession time of high unemployment or other low period of the business cycle. In intent, the government spending more money, lowering taxes, or both. The goal of expansionary fiscal policy is to put more money in the hand of consumers so they spend more to stimulate the economy. Explained in economic language, the goal of expansionary fiscal policy is to bolster aggregate demand in case when the private demand has decreased. ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେରୀ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି କ'ଣ ହେଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ମାନେ ଅଧିକ କ୍ୟାସ୍ ଦବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମନି ଦବା ପାଇଁ ଇନ୍ କେସ୍ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଥ୍ରୁରୁ ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ କରେଇକି ଆମର ଅଧିକ ସେଲ୍ କରେଇବ ମାର୍କେଟରେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଠି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କି ବହୁତ ସାରା ଆମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଢୁଛି ତ ସେମାନେ କେମିତି ବିଜନେସ୍ ସାଇକଲରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇକିନା ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାରୀ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାର ରେଟ୍ କେମିତି କମିବ। Okay. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନାରୀ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନାରୀ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି କ'ଣ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ୟୁଜ୍ ଟୁ ସ୍ଲୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ such as when inflation is growing too rapidly. The opposite of the expansionary fiscal policy, contractionary fiscal policy raises the taxes to cut spending as consumers pay more taxes. They have less money to spend, and economic stimulate and growth slow. Then under the contractionary fiscal policies, the economy usually grows by no more than 3% per year. Above this growth rate, negative economic consequences such as inflation, asset bubbles, increased unemployment, and even recessions may occur. तो कौन है जदि मार्केट रे हमर कॉन्ट्राक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कौन कहछि जदि इकोनॉमिक ग्रोथ हुए मोर देन 3% रे पर ईयर ताले कौन होछि सेटा हमर ग्रोथ रेट ऊपर किछि गोटे इंपैक्ट पकोछि आ इकोनॉमिक ऊपर गोटे नेगेटिव कंसेशन इंपैक्ट पकोछि जोटे कौन कि इन्फ्लेशन ଯେମିତି ହେଲା ଇନଫ୍ଲେସନ କି ଆସେଟ ବବଲ୍ସ ଆଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଯୋଉ ବଢୁଛି ଆଉ ରିସେସନ ଯଦି ବଢୁଛି ଏ ସବୁ କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି କାହା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନାରୀ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଉପରେ। ତ ତା ଅପୋଜିଟ ରେ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେରୀ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ତାର ଅପୋଜିଟ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନାରୀ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି କି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ଅଧିକ ବଢଉଛି ଆଉ ସ୍ପେଣ୍ଡ କୁ କମି ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଆଉ ସେଠି କହୁଛି ଯୋଉଠି ଲେସ୍ ମନି କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମୋର ହେଲା ଏଇଟା କହୁଛି। Then how fiscal policy affect business को केमिति fiscal policy affect करूची। First ହେଲା କ'ଣ investment opportunity, then ହେଲା slower growth, then taxation changes, then unemployment rate। ଏଗୁଡା ସବୁ ବିଜନେସ ର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି, ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ଅଧିକ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଧିକ ହବ ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ଯଦି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେତେ ଡିଜାଇନ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ଲୋଅର ଗ୍ରୋଥ, ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ହଉଛି ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଯୋଉ ଡେଭଲପ ହଉଛି ସେଗୁଡାକ ତାର କ'ଣ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ହଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ସବୁ କିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମ ଇକୋନୋମିକ ଉପରେ ପକେଇବ। ଦେନ୍ ହେଲା taxation changes, ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ଗୁଡାକ ବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖ ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ବଜେଟ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି।
तो टैक्स रेट जोटा चेंजेस होची सेटा भी कौन मार्केट ऊपर आ बिजनेस ऊपर तार इम्पैक्ट पड़ुची कारण अल्टीमेटली बिजनेस को ही सब टैक्स रेट पेमेंट करिया को पड़िबो देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ଏବେ କଣ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି ଆମର ମାନେ କଣ ସେମାନେ ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ଅଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ଡ ମିଳିବନି ସେମାନେ କାମ ତାହେଲେ କରିବେ କେମିତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯେମିତି କହିଲେ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଯଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ନିଜର ଗ୍ରୋଥ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ସେ ବିଜନେସର ବି ଗ୍ରୋଥ କରାଇବେ ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟଟାକୁ କମେଇ ପାରିବା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେଲେ କଣ ସେଟା ଆମ ଇକୋନୋମିକ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ତାମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ପର ଇନକମ୍ କେତେ ଜିରୋ ସେମାନେ କିଛି ବି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ରଖିବା ଦରକାର କି କେମିତି କଣ କଲେ ଆମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟଟା ବହୁତ କମିବ ଦେନ୍ ହେଲା ମନିଟାରୀ ପଲିସି କଣ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଇଜ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ tools used by the nation's central bank to control the overall money supply and promote economic growth and employ strategic such as receiving interest rates and changing bank reserve requirements. The United States, the Federal Reserve Bank, implements monetary policy through a dual mandate to achieve maximum employment while keeping inflation in check. The monetary policy is set up of action to control a nation's overall money supply and achieve economic growth. So in short, monetary policy कौन monetary policy ହେଲା कि जहाँ भी ଆମର total nation ରେ ଯେତେ ବି overall money supply ହଉଛି ଯାହା ବି action ହଉଛି ତାର control ଅଛି monetary policy ପାଖରେ କଣ to achieve economic ର growth କୁ achieve କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା economic ର growth କୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେତେ ବି ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଓଭରଅଲ ଯେତେ ବି ମନି ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି ସବୁର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ମନିଟାରୀ ପଲିସି ପାଖରେ ଫର ହ୍ୱାଟ ଫର ପ୍ରମୋଟିଂ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ କିଛିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ କି କେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍କୁ ରିଭାଇଜ କରିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କର ରିଜର୍ଭକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ହେଲା ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁଏସ ଯୋଉ ଫେଡରାଲ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫଆରବି ସେଟା କଣ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଡୁଆଲ ମେଥଡ କୁ ହିଁ ଫଲୋ କରେ ତା ପାଇଁ କଣ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଟା ମାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବ ଆଉ ଇନଫ୍ଲେସନ କୁ ଚେକଅପ୍ କରିପାରିବ ଦେନ୍ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ revising interest rates and changing bank reserve requirements so monetary policy strategy कौन यूज कला जो रिवाइज कर इंटरेस्ट रेट तापे कौन कुछ बैंक रे रिजर्व रिक्वायरमेंट भी चेंजेस होची जोटा कि मैं कहली so monetary policy is commonly classified as either extraordinary or contractionary जोटा कि हमें बहुत फिस्कल पॉलिसी भी पढ़ी then the federal reserve commonly uses the strategies for monetary policy including reserve requirement and the discount rate open market operations etc okay the same the types ହେଲା two types ଗୋଟେ ହେଲା contractionary ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା expansionary ତ either monetary policy କୁ ତମେ କଣ ଦେଖ as seen as either expansionary or contractionary depending on the level of growth and strategies within the economy ଆଉ ଏଇଟା ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ କରୁନି ସେଇଟା ସେମ୍ ହିଁ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଭଳିଆ ଗୋଲ କଣ ମନିଟାରୀ ପଲିସିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇନଫ୍ଲେସନ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତା ଉପରେ ରଖିବ ଦେନ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ କେମିତି ଡିକ୍ରିଜ କରିବ ଦେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ହଉଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଆମର କରେନ୍ସିର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା କଣ ମନିଟାରୀ ପଲିସିର ଗୋଲ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଭର୍ସେସ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି monetary policy is enacted by a central bank to sustain a level economic and keep unemployment low
protect the value of the currency and maintain economic growth by manipulating interest rates or reserve requirements or through open market operations, and central bank affects borrowing, spending and saving rates. Okay. Then a fiscal policy tar exact opposite. It addition to tools with government and not the central banks. Monetary policy रे कौन है related to central banks, overall central banks. Then fiscal policy ହେଲା कौन government, not central bank. ତାପରେ ଯଦି ସେଠି ଆମ Federal Reserve can influences the supply of money in the economy. The USA Treasury Department can create a new money and implement new taxes policies. जोटा कि नॉर्मल टैक्स इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी आमर कोथरे फिस्कल पॉलिसी इनक्लूड होची तो मॉनेटरी पॉलिसी आमर इंटरेस्ट रेट जो मैनिपुलेट होची रिजर्व रिक्वायरमेंट होची ता ऊपर कंट्रोल रखुची. Then it spends fiscal policy spend on money directly or indirectly through the economic or increasing or decreasing the spending. जोटी आमर सेंट्रल बैंक रे आमर मॉनेटरी पॉलिसी कोन रोची कि ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक को अफेक्ट जो बोरोइंग्स करूची ता ऊपर सेंडिंग और सेविंग रेट गुडा को कंट्रोल रखुची मॉनेटरी पॉलिसी. Then the both monetary and fiscal tools are coordinated effort in a series of government and Federal Reserve program launched in the response to the COVID-19 pandemic. The ଏବେ recent case जो COVID-19 ହେଇଥିଲା तार ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନିରେ ବହୁତ ମନିଟାରୀ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି କାମ ନଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ଟ୍ରେଡ୍ ହଉନଥିଲା ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମନିଟାରୀ ଆଉ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଫେଡରାଲ ରିଜର୍ଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସ କିଏ ନେଇଥିଲା COVID-19 ପାଣ୍ଡାମିକ ରୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶିକି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଥିଲେ ଯାହା ଯୋଉଟା କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଇନକମ୍ ହବ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥିଲା. ओके ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ ଦିଟା ଅଛି ଫିଜିକାଲ ପଲିସି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ସେ ଦିଟା ଡିସ୍କସନ କଲେ ତମର ୟୁନିଟ ରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ. ଓକେ थैंक यू सो मच क्लास जो मैंने जॉइन करछ ଆମେ କ୍ଲାସ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା.